Dear friends, pronoun conditions. So far we have seen quite a number of conditions, almost 21 conditions we have seen. And with that we are forming exercise. See, these are the exercise questions which you find in your competitive exams. See the first exercise, first sentence here, is a boy, is a complement sentence, is a boy. Boy is a noun complement, is a boy, who I know. This who I know, this who is what? Who is the relative pronoun. It is an adjective clause, who I know. It is an adjective clause, who I know, is good in dancing, is good in dancing. So, you are describing about this noun who with a relative pronoun who. So, what is right and what is wrong? Can you use this who as a relative pronoun? It should not be used. You should use only whom. You see, he is a boy whom I know is good in dancing, because whom is used for object pronouns, object relative pronouns. You are using whom, because boy is a object. So, you are using object pronoun whom. Next, you see, the only batsman who can bat and field well is Dhoni. The only batsman who can bat and field well is Dhoni. You are using that, you are not using who or whom. Why? Anybody, can you say? Anybody? Huh? Because only is there. This only is a pronoun, only batsman who can bat and field well is Dhoni. So, because of only you are using that. If one comes, only comes, then when you relate with that in between the sentence, you are supposed to use that. The only batsman that can bat and field well is Dhoni. This is correct. Then third, to my surprise I came to know my father is better than he. You are not supposed to use he, you are supposed to use him. Why you are not supposed to use he? To my surprise I came to know my father is better than him. My father, you are comparing, my father is a subject pronoun, subject noun. So, you have to get the subject noun over here, pronoun. So, you have to use what? So he. No, my father is better than he. Wrong. See here, I came, to my surprise I came to know my father is better than he. Okay, to my surprise I came to know my father is better than him. Him is a object pronoun, you are using object pronoun here, because after then you have to use object pronoun. Next come here, fourth, all which shines is not gold. All that shines is not gold. Why are you using that instead of which? Because after all only one, if it is a relative pronoun you have to use that, not which. Fifth one, any one of the prisoners is not allowed to keep their cell phones in the jail. This is wrong. Any one of the prisoners is not allowed to keep his cell phone. Why you are using his? Because anyone, it is a singular pronoun. So, you have to use singular pronoun his over here. Next coming here, the sixth one, our teacher is good and great, isn't it? Our teacher is good and great, isn't it? What is the correct answer? Our teacher is good and great, isn't he? Because the teacher is a third person singular, you have to bring it as a third person singular. It you should not use, because he is a person. Next, don't vote such politicians who have no respect for democracy. You are using do not vote such politician as have no respect for democracy. Why you are using instead of who? Why do you use as? Because after such politician, such, then you have to use as a, as should come rather than who. Relative pronoun should be as, not who. Next, they purchase furniture and put it in the house. They, it is wrong. What is the correct answer? It is wrong. It is wrong. They purchased, okay, purchased furniture and put them in the house.
you have to use them over here. Next, coming here to 9th, the politicians should resign if they have been found guilty. The politicians should resign themselves if they have been found guilty. See, after the word resign, you should always get a reflexive pronoun. Reflexive pronoun means what? Themself, himself, herself, itself. So, after the verb enjoy, enjoy himself, resign, resigned himself. So, after resign, you have to have a reflexive pronoun. So, you are using themselves since the politicians is in plural form. Coming here, 10th, were it them who helped you get a loan? Were it them? So, were it them who helped you get a loan? It is wrong. Were it they who helped you to get a loan? So, what is wrong and right? Why do you use they instead of them? Because after am, is, are, was, were, you have to use subjective pronoun. It is he, you do not say it is him. So, after am, is, are, was, were, will be, shall be, you have to use subjective pronoun, right? Got it? Okay, number 11. Coming here to 11, there is no fight between her mother and she. Is it correct? There is no fight between her mother and her. You have to use only her, then only it will be exactly, it is an objective pronoun, sorry, possessive pronoun, her mother. So, you have to use possessive pronoun her. You, I and she should study well for exams. Is it right? No, you have to use you, second person singular, third person singular she, and after that first person singular should come. So, this should be the order, you, she and I should study well for exams. Next, you see 13, both she as well as I pass CA exams. What is the correct answer? Both she and you have to use instead of as well as. Why? Because both, after both, it should be connected with and not with as well as. Next, we don't like that you sold us last week. We do not like what you sold us last week. So, why do you use what instead of that? That is used only if you have a antecedent. Antecedent means what? Something, if you are mentioning about something before, only then you can use that in between. But here nothing is there to refer that. So, you are using what? We do not like what you sold us last week. If nothing about something is told, then you are supposed to use what. This what is not a information. It is not a what, is not a question word. It is just a reflect, it is a pronoun. So, there is no antecedent. Antecedent means what? You are telling about something, the boy who, something about somebody, and you are mentioning, then you are supposed to use that. But if nothing you are mentioning and you want to say something about something, and you have to use what. So, what is it which makes you to get good marks? So, what is that which makes you to get good marks? So, after what, first if what comes, then after that later, if you want to mention about that what, then you have to use that. Next, number 16, everyone is good in my class and does their studies properly. Everyone is good in my class and does their studies properly. So, it is wrong, there is wrong. So, what you have to use? Everyone is good in my class and does his studies properly. So, after everyone, it is a singular pronoun. You have to use only the singular possessive pronoun his. You are not supposed to use third person plural possessive pronoun. Next, year 17th, neither of two girls has got their certificates from college. Wrong. Neither of two girls has got her certificate. So, even though the neither, if you want to mention two things, but here it should come as a singular possessive pronoun. Her should come. That all these rules we have seen in the conditions. Hope you are able to understand. Okay. Now, just coming here in Tamil, he is a boy. இந்த பயிற்சி pronoun பிரதிபெயர்ச்சொற்களுடைய சட்டதிட்டங்களை பார்த்திருக்கிறீர்கள்.
முதலாவதாக அவன் ஒரு பையன், who I know is good in dancing. இந்த he is a boy என்று சொல்லிக்கொண்டு அவரை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது நீங்கள் என்னவாக யூஸ் பண்ண வேண்டும், என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணணும், whom என்று யூஸ் பண்ண வேண்டும். ஏன்னா whom என்பது செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்ட், அதனால் ஆப்ஜெக்டை பயன்படுத்த வேண்டும். whom என்பது ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படுபொருள், ஆப்ஜெக்ட் pronoun. அடுத்ததாக இங்கே the only batsman who can bat and field well is Dhoni. whoவுக்கு பதிலாக that போடுகிறோம். ஏன் தட்டு போடுகிறோம்னா ஒன்லி பேட்ஸ்மேன், ஒரே ஒரு பேட்ஸ்மேன், ஒரே ஒரு என்று சொல்லக்கூடிய பிரதிபெயர் சொற்களை யூஸ் பண்ணும்போது பின்னாடி வரக்கூடியது அதை பற்றி மறுபடியும் சொல்லும்போது that தான் பயன்படுத்த வேண்டும், who பயன்படுத்தக்கூடாது. மூன்றாவதாக பாருங்கள், டு மை சர்ப்ரைஸ், என்னுடைய ஆச்சரியத்திற்கு, ஐ கேம் டு நோ மை ஃபாதர் இஸ் பெட்டர் தென் ஹீ, என்னுடைய ஆச்சரியத்துக்கு நான் கேள்விப்பட்டேன் எங்கள் அப்பாவை விட அவர் திறமையானவர். இங்கே ஹீக்கு பதிலாக இம்மு தான் போட வேண்டும், ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் போட வேண்டும். அடுத்ததாக பாருங்கள், நான்காவது, ஆல் விச் சைன்ஸ் இஸ் நாட் கோல்ட், மின்னுவதெல்லாம் பொன்னல்ல தங்கமல்ல. அப்போ இந்த விச்சுக்கு பதிலாக தட்டு போடணும், ஆல் தட் ஷைன்ஸ் இஸ் நாட் குட். ஏனென்றால் ஏன் தட்டு போடுறீங்க, ஆளுக்கு அப்புறம், எனி ஒன்னுக்கு அப்புறம், ஒன்லிக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் வரும்போது அதை பற்றி குறிக்கும்போது நீங்கள் தட்டு தான் பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக பாருங்கள், எனி ஒன் ஆஃப் த பிரிசனர்ஸ் இஸ் நாட் அலவுட் டு கீப் தேர் செல்ஃபோன்ஸ் இன் த ஜெயில், எந்த ஒரு கைதியும் அவர்களுடைய செல்ஃபோனை வைத்திருக்க அனுமதி இல்லை. அவர்களுடைய தேர், இது கரெக்டாக தவறா, இது தவறு. இது என்ன பண்ணணும், எந்த ஒரு கைதியும் செல்ஃபோனை, அவர் செல்ஃபோனை வைத்திருக்கக்கூடாது. அவர் என்று இஸ்ஸு தான் போட வேண்டும். ஏன்னா எனி ஒன் என்பது ஒருமை, சிங்குலர் ப்ரொனவுன், அதனால் இதுக்கு ஒருமை சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல், சிங்குலர் பொசசிவ் ப்ரொனவுனான இஸ் தான் பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக இங்கே பாருங்கள், ஆர் டீச்சர் இஸ் குட் அண்ட் கிரேட் இஸ்ன்ட் இட், நம்ம டீச்சர் ஆசிரியர் நன்றாக இருக்கிறார், சிறப்பானவராக இருக்கிறார், அப்படித்தானே என்று கேட்கும் பொழுது இஸ்ன்ட், அப்படி இல்லையா அவர் என்று டேக் கொஸ்டின், டேக் கொஸ்டின் வரும்போது முன்னாடி டீச்சர் இருக்கிறதுனால ஹீ தான் போட வேண்டும், இட் அது என்று போடக்கூடாது. அடுத்ததாக ஏழாவது பாருங்கள், டோன்ட் vote such politicians who have no respect for democracy. அப்போ ஜனநாயகத்துக்கு மேலே எந்த அரசியல்வாதிக்கு நம்பிக்கை இல்லையோ அவர்களுக்கு ஓட்டு அளிக்காதீர்கள் என்று வருகிறது. இது தவறு. நம்ம என்ன போடணும், ஆஸ் போட வேண்டும். ஏன்னா சச்சுக்கு அப்புறம், சச் என்றால் என்ன, அதை போன்ற அரசியல்வாதிகள் என்று வரும்பொழுது அதை மறுபடியும் பிரதிபலிக்கும் பொழுது ஆஸ் தான் பயன்படுத்துகிறீர்கள். டோன்ட் vote such politicians as have no respect for democracy. அப்போ ஆஸ் தான் போட வேண்டும். அதே போன்று பாருங்கள், தே பர்ச்சேஸ் ஃபர்னிச்சர் அண்ட் புட் இட் இன் த ஹவுஸ், அவர்கள் நாற்காலிகளை வாங்கி வீட்டிலே வைத்தார்கள். நீங்கள் இங்கே இட்டுக்கு பதிலாக தெம்மு போட வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த ஃபர்னிச்சர் என்று சொல்லிவிட்டாலே அது மேஜை, நாற்காலிகள் என்று பன்மையிலே வருகிறது. அதனால் பன்மை ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுனை போட வேண்டும். அடுத்ததாக பாருங்கள், த பொலிட்டீஷியன் ஷுட் ரிசைன் இஃப் தே ஹேவ் பீன் ஃபவுண்ட் கில்ட்டி. அப்போ அரசியல்வாதிகள் அவர்கள் குற்றம் செய்திருந்தார்கள் என்றால் அவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும். கில்ட்டி என்றால் குற்றம், பொலிட்டீஷியன் ஷுட் ரிசைன், ரிசைனுக்கு அப்புறம் தெம்செல்வ்ஸ்னு வரணும். ஏனென்றால் இந்த ரிசைன் என்றால் என்ன, ராஜினாமா, என்ஜாய் என்றால் என்ன, அனுபவிப்பது. இதற்கு பின்னாடி வருவதெல்லாம் இம்செல்ஃப், ஹெர்செல்ஃப், இட்செல்ஃப், தெம்செல்ஃப்ஸ் என்று இந்த எழுவாய்க்கு தகுந்தபடி, சப்ஜெக்ட்டுக்கு தகுந்தபடி போட வேண்டும். இங்கே சப்ஜெக்ட் பொலிட்டீஷியன்ஸுங்கிறது பன்மையில் இருக்கிறது. அதனால் ரிசைனுக்கு அப்புறம் தெம்செல்ஃப்ஸ் தான் வர வேண்டும், இம்செல்ஃப்னு போட முடியாது, ஏன்னா பன்மையில் இருக்கிறது. அடுத்ததாக வேர் இட் தெம் ஹூ ஹெல்ப்ட் யூ டு கெட் எ லோன், வேர் இட் தெம் ஹூ ஹெல்ப்ட் யூ கெட் எ லோன், டு கெட் எ லோன். அப்போ உனக்கு வங்கியிலே கடன் பெறுவதற்காக அவர்களாக உதவி செய்தார்கள் என்று வரும் பொழுது வேர் இட் தே என்று சொல்ல வேண்டும். ஏன் வேர் இட் தெம் என்று சொல்லக்கூடாது என்று பார்க்கும் பொழுது இந்த ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ், வேர், வில் பி, ஷால் பிக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் எல்லாமே என்னவாக இருக்க வேண்டும், சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்ஸாக இருக்க வேண்டும். தே தான் இருக்க வேண்டும், தெம் வரக்கூடாது ஆப்ஜெக்டாக. அடுத்ததாக 11, தேர் இஸ் நோ ஃபைட் பிட்வீன் ஹர் மதர் அண்ட் ஷீ, அவளுடைய அன்னைக்கும் அவளுக்கும் எந்த விதமான சண்டையும் இல்லை. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அவள் என்று வருகிறது, இது தவறு. தேர் இஸ் நோ ஃபைட் பிட்வீன் ஹர் மதர் அண்ட் ஹர், அவளுடைய அன்னைக்கும் அவளுக்கும், அவளுக்கும் என்று வரும்போது ஹர் தான் வர வேண்டும். இங்கே ஷீ, அவள் என்று வருகிறது, தவறு. அடுத்ததாக நீ, நான், அவள், ஷுட் ஸ்டடி வெல் ஃபார் எக்ஸாம்ஸ், பரீட்சைக்கு நன்றாக படிக்க வேண்டும். இதில் நீங்கள் இலக்கண ரீதியாக பேசும்பொழுது இது தவறு, இது ஒரு பேட் மேனர்ஸ்.
எப்பொழுதுமே முன்னிலை யூ சிங்குலர் அவர் எடுத்துக்கணும், யூ நீ, ஷீ அவள் தேர்ட் பர்சன் படற்கை ஃபர்ஸ்ட் சிங்குலர் எடுத்துக்கணும் அவள், அண்ட் ஐ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஐ எடுத்துக்கணும். ஷுட் ஸ்டடி வெல் ஃபார் எக்ஸாம்ஸ் இதுதான் முறையாக இருக்க வேண்டும். செகண்ட் பர்சன் முன்னிலை, தேர்ட் பர்சன் ஷீ அதாவது படற்கை, ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஐ, இப்படி தான் முறையாக வர வேண்டும். யூ ஷீ அண்ட் ஐ என்று முறையாக வர வேண்டும். அடுத்தது பாருங்கள், both she as well as I passed CA exams. இரண்டு பேரும் நானும் என் கூட அவளும் பாஸ் ஆனோம் எக்ஸாம். அப்படி வருவது தவறு. ஏன்னா போத்துக்கு அப்புறம் as well as வரக்கூடாது. போத்துக்கு அப்புறம் எப்பொழுதும் என்ன வர வேண்டும், and தான் வர வேண்டும். both she and I passed CA exams என்று வர வேண்டும். அடுத்ததாக பாருங்க, we don't like that you sold us last week. எங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை எதை நீ விற்றாயோ அதை எங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை. அப்போ we don't like what you sold us last week. என்ன நீ எங்களுக்கு விற்றாயோ அது எங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை. ஸோ இங்கே தட்டுக்கு பதிலாக வாட் தான் யூஸ் பண்ண வேண்டும், உபயோகப்படுத்த வேண்டும். ஏனென்று பார்க்கும் பொழுது இந்த வாட் என்பது என்ன என்பது அல்ல, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும் பொழுது என்னவோ அது என்று வருகிறது. அது ஒரு பிரதிபெயர் சொல்லாக வருகிறது. இந்த தட் என்றது அதாகப்பட்டது என்ற அர்த்தம். ஸோ இங்கே வாட் என்பது இதுக்கு முன்னாடி எதை பற்றி நம்ம பேசுகிறோமோ அதை பற்றி முன்னமே எந்த விதமான தகவலும் வராத பொழுது அங்கே வாட் தான் பயன்படுத்துகிறீர்கள். இப்போ உதாரணத்துக்கு திஸ் இஸ் த பென் தட் ஐ பர்ச்சேஸ்ட் என்று சொல்லலாம். அப்போ இந்த பேனாவை பற்றி பேசும் பொழுது தட்டை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஆனால் எதை பற்றியும் பேசாமல் அதை பற்றி சொல்லும்போது வாட் தான் யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். 15 பாருங்க, வாட் இஸ் இட் விச் மேக்ஸ் யூ டு கெட் குட் மார்க்ஸ், தவறு. வாட் இஸ் இட் தட் மேக்ஸ் யூ டு கெட் குட் மார்க்ஸ், எது உனக்கு நல்ல மார்க் பெற உதவுகிறது. ஸோ வாட்டுக்கு அப்புறம் அந்த வாட்டை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் தட் உபயோகப்படுத்த வேண்டும். இங்கே தட் ரிஃப்ளெக்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸாக வருது. இந்த வாட்டுக்கு பதிலாக வாட்டை பற்றி சொல்லும்போது தட் பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக பாருங்கள் 16, எவ்ரி ஒன் இஸ் குட் இன் மை கிளாஸ் அண்ட் டஸ் தேர் ஸ்டடீஸ் ப்ராப்பர்லி. எங்கள் வகுப்பில் ஒவ்வொருவரும் நன்றாக இருக்கிறார்கள், நன்றாகவும் படிக்கிறார்கள். அப்போ இங்கே எவ்ரி ஒனுக்கு அப்புறம் தேருக்கு பதிலாக இஸ் தான் பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக பாருங்கள் 17, நெய்தர் ஆஃப் த டூ கேர்ள்ஸ் ஹேஸ் காட் தேர் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஃப்ரம் காலேஜ் என்று இருக்கிறது. நெய்தர் ஆஃப் த டூ கேர்ள்ஸ் ஹேஸ் காட் ஹர் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஃப்ரம் த காலேஜ் என்று இருக்க வேண்டும். ஸோ நெய்தர் என்பது ஒருமை பிரதிபெயர் சொல். ஸோ அதுக்கு ஹர் தான் பயன்படுத்த வேண்டும். Hope you are able to understand, my dear friends. Thank you very much. So can you say about this, what do you understand, just generally? I generally understood that how to use some of the relative pronouns in wherever in and also in what condition. Good. Saravanan, what do you understand, man? So understood about the relative pronoun that where I have to use in such a correct place in all which shines is not a gold, that after all or everyone we should use that. Sendamil Chelvan, please stand up and say what do you understand. உங்களுக்கு என்ன புரிந்தது? தமிழிலே தமிழிலே பேசுங்கள். என்ன புரிந்தது உங்களுக்கு? புரிந்ததை சொல்லுங்கள். என்ன புரிந்தது உங்களுக்கு? எழுந்து நின்று சொல்லுங்கள். சார் வந்து எந்தெந்த பிளேஸில் என்னென்ன நவுன் என்னென்ன ப்ரொனவுன் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண தெரியும் சார். இந்த கண்டிஷன் வச்சு இந்த எக்ஸசைஸை இது பண்ணணும் சார். குட் குட். சிட் டவுன். உனக்கு என்ன சார் புரிஞ்சது? என்ஜிஎஸ்னு சொல்லுங்கள். ஓகே.